In the last class, we have seen how to draw the displacement diagram for. In the last classes, we have seen how to draw the displacement diagram for follower moving with uniform velocity and also in simple harmonic motion. Let us see how to draw the displacement diagram for follower moving with uniform acceleration and retardation. Here, most of the time, student will get confused with both the terms because both resembles same, uniform velocity and uniform acceleration and retardation. Here you should not get confused. Uniform velocity in the sense what? Displacement velocity is nothing but what? Displacement with respect to time. If displacement with respect to time takes place uniformly, it is called uniform velocity. If change in velocity takes place uniformly with respect to time, that is called acceleration. Positive. Now let us see how to draw the displacement diagram and also how to draw the CAM profile for whatever the type of follower may be given. For any type of follower, with reference to a question. Now let us take down the question. Later I will WhatsApp the same question for you. Now let us go through with the question. Here, according to the question, a cam with minimum radius of 50 mm. That means radius of the cam is given as 50 mm. Radius of the cam, or sometimes it can also be called as base circle radius. Both are same. Here cam radius or is given as 50 mm, rotating in clockwise with uniform speed, is required to give a knife edge follower. Once again, we are coming over to this knife edge follower. Here the follower may be of any type. Sometimes the follower may be of knife edge, sometimes it may be of roller follower, or sometimes it may be of flat faced follower. Here only the thing matters is procedure for the followers cam with various type of follower remains same. That will have its own procedure, but only the thing which varies is displacement diagram. Now here the type of follower is given as knife edge follower. The type of follower is given as knife edge follower. Here the motion of the follower is described here to move outwards 40 mm during 100 degrees rotation of the cam. That means here maximum displacement of the follower is given as 40 mm. That means maximum displacement is nothing but what? Stroke of the follower is given as 40 mm. And here first 100 degrees of rotation is given as outstroke, which is called as rise period. Next dwell is given as 80 degrees and return position is given as 90 degrees and remaining dwell is given as once again 90 degrees. That means total angle is 360 degrees. That means entire 360 degrees of cam rotation is described in 4 categories: rise, dwell, return, once again dwell periods. 100 degrees, 80, 90 and 90 degrees. And here it is asked to draw the cam profile when the line of the stroke of the follower passes through the center of the camshaft. If the line of the stroke of the follower passes through the center of the camshaft, it is called as radial follower. And in the second question, as usual, when the line of the stroke of the follower is offset by 15 mm. That means in the second case it is given to draw offset follower. And here along with that, the last condition here, it is given that the displacement of the follower takes place in both outstroke and return stroke in uniform acceleration and retardation. This is what we have to underline. Here the displacement of follower is given in uniform acceleration and retardation, whereas in previous cases the displacement of the follower is given in simple harmonic or uniform velocity. Here the displacement of the follower is represented as uniform and acceleration and deceleration or retardation. We have to draw the displacement diagram related to uniform acceleration and retardation. And here speed of the cam is given as 900 rpm. Here it is asked to find out the velocity and acceleration during outstroke and return stroke. Now let us see how to draw the displacement diagram for uniform acceleration and deceleration. Now we know that whenever the follower or any object is moving with uniform acceleration and deceleration or retardation, we know that path of its projectile will be parabola. Now let us see how to draw the path of the projectile for a follower whenever it is moving with uniform acceleration and retardation.
At first, as usual, always this abscissal line represents what? Cam angle. Cam angle. What is the total cam angle? For one complete revolution, it takes 360 degrees. Therefore, considering some suitable scale, generally we'll take scale what? 5 mm equals to 1 degree. That means for 360 degrees, that will be 72 mm. That means we have to draw a line of 72 mm which represents 360 degrees. In that, the 360 degrees is categorized into 4 major categories. One is outstroke, which is called as rise period. Outstroke ఎంత ఇచ్చాడు? 100 degrees. 100 degrees. 100 degrees in the sense, now 5 mm equals to 1 degree and 100 divided by 5 ఎంత వస్తుంది మనకు? 20 mm. That means ఈ 72 mm లో ఫస్ట్ 20 mm మనకి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? అవుట్ స్ట్రోక్. దీని మనకు రైస్ పీరియడ్. ఈ theta naught equals to 100 degrees. అవుట్ స్ట్రోక్ లో theta ఏమని తీసుకుంటున్నాం? theta naught. Next, dwell is given as 90 degrees. 80. Dwell is given as 80 degrees. That means 80 degrees ఎలా తీసుకోవచ్చు మనం? 80 by 5 means 16 mm. That means here you have to draw 16 mm, mark 16 mm, which period is known as dwell, which represents 80 degrees. And afterwards, return period is given as 90 degrees. 90 degrees in the sense, ఎంత వస్తుంది మనకు? 18 mm. అంతేనా వచ్చేది? That means you have to mark 18 mm from here, which represents return period, where theta r is given as 90 degrees. And remaining 90 degrees is, once again, ఎంతైతే మిగిలిందో ఇంకా 90 degrees మిగిలింటే 18 mm మిగిలి ఉంటుంది. That is nothing but dwell period, which is nothing but 90 degrees. Now, according to this scale, we have taken the cam angle. Now, for ordinate, on ordinate, we'll consider stroke of the follower. What is the stroke of the follower given? Here, stroke of the follower, according to the question, is given as 40 mm. That means total rise of the follower or displacement of the follower is 40 mm, which is called as stroke. Then here, from here, draw a line of 40 mm length, which represents displacement of the follower. Is 40 mm length and convert it into a rectangle. ఇది ఎంత ఉండాలి మనకు? This should be the stroke of the follower. No, according to the question, stroke is given as 40 mm. Therefore, we have to draw a line of 40 mm. And let us project all the periods out stroke, which is called as rise, dwell, return periods. And 4 rectangles వచ్చాయా? Now, let us divide this rise period into some equal number of parts. In equal parts చేస్తాం జనరల్గా 6 చేసుకుంటాం కాబట్టి always దీన్ని కూడా 0 నుంచి 6 equal parts. By drawing acute angle, you know how to make into some equal number of parts. 1, 3, 4, 5, and this is the 6th point. Similarly, return period ni 6 నుంచి start చేసుకో. 6, 5, 4, 3, 2, 1, and this is 0. 6 నుంచి start చేయి, 6 నుంచి end చేసుకో. 6 equal parts. Acute angle draw చేసి ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ నేర్చుకుంటారు అదే విధంగా. Now project all the points. 2, here also project. Here also project all the points. Any points in a rise and return strokes లో project. Now ఇక్కడ దీన్ని ఎన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తాం మనము? రైజ్ ఆర్ రిటర్న్ పీరియడ్స్ ని దీన్ని ఎన్ని చేసుకుంటే దీన్ని కూడా అన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని పార్ట్స్ చేసాం? 6 ఈక్వల్ పార్ట్స్. కాబట్టి ఈ పాయింట్ ని కూడా ఈ లైన్ ని కూడా 6 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయండి. ఎలా చేయాలి తెలుసు కదా, ఒక అక్యూట్ యాంగిల్ డ్రా చేసి చేయడము. ఈ లైన్ ని కూడా దీన్ని ఎన్నైతే ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసామో దీన్ని కూడా సేమ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్. దట్ మీన్స్ 1, 2, but don't give numbering here.
ఇక్కడ నెంబరింగ్ ఇవ్వద్దు, జస్ట్ మార్క్ పాయింట్స్ మార్క్ చేసుకో. 1 2 3 4 5 6. దిస్ ఇస్ ది 6th పాయింట్. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని స్కేల్ చేసుకొని జస్ట్ ప్రొజెక్ట్ ఇట్ ఆన్ టు దిస్ లైన్ లైట్గా. మిడ్ పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ 6లో 6 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసిన దాంట్లో థర్డ్ లైన్ అని మనకి మిడిల్ లైన్, ఇక్కడ కూడా ఏంటి మనకు థర్డ్ లైన్ ఇస్ ది మిడిల్ లైన్. జస్ట్ ప్రొజెక్ట్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ స్కేల్ తీసుకొని దీని మీద ప్లేస్ చేస్తూ థర్డ్ లైన్ మీద మిడ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ప్రొజెక్ట్ చేసేసుకో. అక్కడ నంబర్స్ నోట్ చేసుకో. 1 జస్ట్ ప్రొజెక్ట్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ చూపించడానికి, తర్వాత ఎరేస్ చేసుకోవాలి. ఇది 1 2 3 4 5 6. దీన్ని అదే విధంగా టోటల్గా ప్రొజెక్ట్ చేసుకో స్కేల్తో. ఇక్కడ కూడా ఏంటి మిడ్ పాయింట్ మనకు 3 నేనా, ఇదే లైన్ ప్రొజెక్ట్ చేయి. నెంబరింగ్ లేదంటే ఇలా నేర్చుకోండి. 1 2 3 4 6. ఇక్కడ మనం ఎన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసాము? దీన్ని 6 ఈక్వల్ పార్ట్స్. దీన్ని కూడా 6 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసాము. ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని మిడ్ పాయింట్ మీదకి ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నాం పెన్సిల్తో. ఇక్కడ పెన్సిల్తో కూడా చేయకండి, ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు జస్ట్ స్కేల్ని ప్లేస్ చేసి ఇక్కడ 6 పాయింట్స్లో ఏది మిడ్ పాయింట్ మనకు మిడిల్ లైన్ థర్డ్, ఈ థర్డ్ లైన్ మీదకి ఈ లైన్స్ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకో. డ్రాఫ్ట్ ఉందంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది, స్కేల్ అంటే పైకి కిందకి పోయే అవకాశం ఉంది. I'm erasing all these points. ఇక్కడ కూడా 6 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసాం కాబట్టి మిడ్ పాయింట్ ఏది మనకు 3, కాబట్టి మిడ్ పాయింట్ని పక్కకు పెట్టేసి 3 కింద ఎన్ని ఉన్నాయి పాయింట్స్ మనకు 2 పాయింట్స్ 1 2, కాబట్టి ఈ 2 పాయింట్స్ మిడ్ పాయింట్ కింద ఉండే పాయింట్స్ 2 ఉన్నాయి. ఈ 2 పాయింట్స్ని 0 1 and 2 is to be joined to 0 this corner. 3 వదిలేసాయి. 3 పైన ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనకు 2 పాయింట్స్ 4 and 5. Join this 4 and 5 points to this corner. ఈ 3 కింద ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనకు 2 పాయింట్స్. This 1 and 2 is to be joined to this 0 and 3 పైన 4 and 5 points. These 2 points is to be joined to this corner. Similarly here also mid point is 3. దీని వదిలేసాయి. దీని కింద ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి 2 పాయింట్స్. ఈ 2 పాయింట్స్ని ఇక్కడ ఇటు సైడ్ డ్రా చేసాం కదా, ఇక్కడ ఆపోజిట్. అండ్ 3 పైన ఏమున్నాయి 4 5, ఇది ఇలా డ్రా చేసాం దీనికి ఆపోజిట్. ఇక్కడ మిగిలిపోయిన పాయింట్ ఏంటి 3, దాన్ని అలానే ఉంచేసి ఇన్ బోత్ ది కేసెస్, రైజ్ అండ్ రిటర్న్ కేసెస్. Now mark the points. ఇక్కడ ఏమున్నాయి 1 with first line ఏదైనా 1 0 కనెక్ట్ చేసిన లైన్ ఈ పాయింట్ మార్క్, దట్ ఈస్ 1 డాష్. నెక్స్ట్ 2 0 జాయిన్ చేస్తాం ఈ 2 లైన్తో ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయిందో, దట్ ఈస్ 2 డాష్. 3ని అలానే పెట్టాయి, 3 and 3 డాష్ రిమైన్స్ సేమ్, అదే పాయింటే, బట్ ఇదే 3 డాష్ అవుతుంది మనకు. నెక్స్ట్ 4th one 4 with 4 ఈ పాయింట్ జాయిన్ చేసామా మనం, ఏది దిస్ ఇస్. నెక్స్ట్ 5th పాయింట్, ఈ పాయింటే 6 డాష్. నెక్స్ట్ హియర్ ఆల్సో ఇక్కడ ఏంటి 6 డాష్ అంటే ఇదేనా 6 డాష్ మనకు. నెక్స్ట్ 5 with 5, 4 with this 4. థర్డ్ పాయింట్ అలానే వదిలేసాయి. నెక్స్ట్ 2 with 2, 1 with 1, 0. Now join all the points with free hand. ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఎలా జాయిన్ చేసాము. ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ లైన్ విత్ 1 0 జాయిన్ చేసిన దాని మీద, సెకండ్ విత్ 2 0, థర్డ్ వన్ అలానే వదిలేసాం. 3 becomes 3 dash itself. ఇక్కడ కూడా 3 అనేది 3 dash అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ 4 దీనికి ఎక్కడైతే జాయిన్ చేసామో 4 dash అదే. 5 dash, ఇంకా లాస్ట్ పాయింట్ 6 dash అనుకున్నాం. ఇక్కడ 6 అనుకున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా 6 dash. నెక్స్ట్ 5th పాయింట్ 5 with 5,
4 with 4, 3 అలానే వదిలేసాం, 2 with 2, 1 with 1 ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ ని మార్క్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ జాయిన్ ఆల్ ది పాయింట్స్ ఫ్రమ్ 0 with free hand. Join all the points with free hand. Now here some portion parabola వచ్చింది మనకు, రిమైనింగ్ పోర్షన్ కూడా parabola వచ్చింది. 12 పీరియడ్ రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఎలా వచ్చింది మనకు, స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చేసింది. This is what you have to draw. This is remaining 12. Already draw this. This is what the displacement diagram for follower moving with uniform acceleration and retardation. Now remaining procedure మన ఏ follower ఇచ్చాడు మనకు, నైఫ్ ఎడ్జ్ ఫాలోయర్. అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, లైన్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ ఆఫ్ ది ఫాలోయర్ passes through the axis of the cam. If line of the stroke of the follower passes through the axis of cam, such type of follower is called radial follower. Here what type of follower is given, here what type of follower is given, knife edge follower. అంటే మనం ఇక్కడ రేడియల్ ఫాలోయర్ ని దేనికి డ్రా చేయాలి, మనము నైఫ్ ఎడ్జ్ ఫాలోయర్ తీసుకొని డ్రా చేయాలి. మీకు తెలిసి ఎలా డ్రా చేయాలి నైఫ్ ఎడ్జ్ ఫాలోయర్ కి లాస్ట్ చేసాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ అసైన్మెంట్ ఫర్ యూ టు డ్రా ది నైఫ్ టు డ్రా ది క్యామ్ ప్రొఫైల్ ఫర్ నైఫ్ ఎడ్జ్ ఫాలోయర్ whenever it is moving with uniform acceleration and retardation. Here మనకి ఏం వేరీ అయింది, ఓన్లీ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ డయాగ్రామ్ ఒకటే వేరీ అయింది. ఇప్పుడు యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటే దానికి సంబంధించిన displacement diagram draw చేసుకుంటాం. If it is assumed to be moving with simple harmonic, you have to draw the displacement diagram related to simple harmonic motion. Here in the question that the displacement of follower is given as uniform acceleration and deacceleration, therefore or retardation, therefore we have drawn the displacement diagram related to uniform acceleration and retardation. ఇక్కడ ఏ ఫాలోయర్ ఇచ్చాడు, నైఫ్ ఎడ్జ్ ఫాలోయర్. అందులో క్వశ్చన్ ఏ రేడియల్ ఫాలోయర్, క్వశ్చన్ బి ఏమి ఇచ్చాడు, ఆఫ్సెట్ 15 mm ఆఫ్సెట్ తో డ్రా చేయమన్నాడు. ఆల్రెడీ మనం నైఫ్ ఎడ్జ్ ఫాలోయర్ కి క్యామ్ ప్రొఫైల్ ఎలా డ్రా చేసామో చూసాం. సేమ్ ప్రొసీజర్ డ్రా చేసి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకొని దీన్ని యూజ్ చేసుకొని యూజింగ్ వన్ రేడియస్ 1 1 డాష్ 2 2 డాష్ ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్. డ్రా ది క్యామ్ ప్రొఫైల్ ఫర్ నైఫ్ ఎడ్జ్ ఫాలోయర్. ఓకే.